wewe kakiza kanje uramahoro yanje ni wewe manakura amusozi uramahoro yanje mahoro yeah mahoro urama babanye na Apollinaire ni yihe wadusangiza experience wakuye kuri Apollinaire like ni iki wicara ukavuga iki kintu nakigeni Apollinaire nagikuyeho? Reka twongere tukwakire kuri Muhira TV. Amazina yanjye ni Alexis Al Colonel. Ndabakiriye rero uri gukurikirana ni Muhira TV. Tukaba turi muri studio uyu munsi, navuga ko ni igitangaza. Uyu munsi twaguye imbibi z'imikorere. Uyu munsi hari urundi rwego rutwinjiyemo. Uyu munsi ndi kumwe n'umugabo. Gucuranga gitari no wa mbere. Ibyo ntabwo natinya kubivuga ahangaha kuko nta wundi ndabona umurenza ahangaha. Ijwi ryiwe muraza nawe kuza kuryumva. Rero ndakwakiriye muri iki kiganiro, ntujya handi, wicare dukurikirane kandi uduze gutanga comment ndetse na share kugira ngo dukomeze gutezanya imbere. Rero ndagira ngo mwakire muri studio atangira twibwira kugira ngo dukomeze tuganire ku bindi bintu runaka twateguye by'uyu munsi. Ndakwakire muri studio za Muhira TV. Urakoze cyane Alexis. Yego. So watangira wibwira abadukurikiye abakunzi ba Muhira TV ndetse n'abakunzi b'ikiganiro dukora yo Win Talk Show. Nitwa Ndero David cyangwa banyita David Ndero, hama nkando umugabo yubatse, mfise umugore umwe gusa n'abana babiri n'igice, bisigo yuko wa gatatu ariko araza. Bose n'abahungu. Bose n'abahungu. Madame anje aratwite. So anytime urashaka kumva bamamagaye n'ubu bakamamagara yuko igihe kigeze. So turaryohewe kandi turiteza imigisha myinshi va ku Mana. Nkaba ndumuririmbyi. Yego. Ahimbaza Imana cyane aririmba indirimbo zo guhesha Imana icyubahiro. Indirimbo z'Imana. Mbere yuko dukomeza reka ngwe felicitation madame aratwite. Thank you. Yeah, so ndwenda tutagiye mu bindi byakore mbanze ngwe felicitation. So Ndero David wenda twinjira mu kiganiro, ndakwakiriye ubwo nakwakiraga mu kiganiro unibwira n'abantu badukurikiye. Gira ikiganiro gishingiye ku bintu bibiri, tuganira kuri projet z'umutumirwa ndetse na byinshi bimwerekeyeho mu buzima bwe, hanyuma tukaza kuganira agace ka nyuma n'agace gatoya ka common sense kaba karimo ibintu bitandukanye mu buryo umuntu wari wese yatekerezamo. So ndakwakiriye rero mu kiganiro cyanjye. Murakoze cyane. Yego. Murakoze cyane. Twinjira wenda mu kiganiro, hari indirimbo yawe yitwa Yesu urufatiro. Yesu Yego, Yesu urufatiro. Yesu urufatiro. Indirimbo nziza cyane, navuga ko nayumvise. Hari amagambo by the way tutarakomeza ngo mubaze kuri iyi ndirimbo. Hari amagambo amwe ibyizigiro bivuga. Ibyizigiro nibaza ko mu Kinyarwanda bavuga ibyiringiro. Ibyiringiro. So ibyizigiro bivuga ibyiringiro. Oh wow. Kubera ko numvaga kubera ikirundi ni cyiza. Ikirundi ni cyiza, ariko kubera ko ahantu twakuriye hatandukanye hari ijambo wumva ukumva ufite urimo urarikeka icyo risobanura ariko utarizi neza. Hose ni Muhira. I know. Hose ni Muhira. Niyo mpamvu twahise Muhira TV kugira ngo buri muntu wese azaze yisanga. So indirimbo yawe Yesu niwe rufatiro. Indirimbo wayikoze byari mu uhe mwaka? Wayikoreye he? Ninde wayigukoreye? Okay. Indirimbo za nyinshi usanga zifise amateka, impamvu nazanditse ryari canke mu bihe narimo. Yego. Indirimbo Yesu urufatiro nayanditse 2019. 2019 ni gihe last year. Yeah, last year. So nari ntegereje famille yanje kwiza. Narabasponsorise imyaka myinshi cyane. Yego. Ariko haraciye mu bintu kubyereka impapuro. So byafashe igihe kinini cyane. Kugeza aho tubona ko ata hope. Rumva hama ngeraho mvuga na kindi kintu nkene nifuza ko famille yanje iza kugira ngo tugire ubuzima. So misi yose nigonja muri Afrika ngaruka. Umunsi umwe rero narose response nziza yuko baba approved kuza muri Canada. Nacho mvuga Yesu urufatiro rwa byose. Wow. Aho niyo ndirimbo yaje
ndumva ko Yesu ari we vyose naho vyose vyohera urumva n'amajambo ndiko ndavuga yuko sishaka kuzomaramara ariko kuko ari wo rufatiro rwanje uvuze gutyo uvuze iyo distance long distance kubana n'umuntu muri long distance bro amen ibyo bintu ku bahanzi cyangwa se ku wundi muntu runaka cyane cyane muri field yanyu ya gospel music ibyo bintu wabivuga iki biba bimeze bite? It takes work. Bifata akazi bifata character cyane cyane no kugira Imana urumva Imana wishize imbere wigize urufatiro ku buzima bwawe cyangwa muri couple yawe excuse me it's okay iragufasha kandi numenya no kuri imyaka igenda ariko ico no uvuga n'abari ko baradukurikirana ni vyari bihe byoroshe na gato byari bihe bigoye kumva ko umwana aragwaye ndashoboye kuja gufasha madame ngo utwara umwana kwa muganga ni byari byoroshe ariko icyo nshaka gushimikira ko cyane ikintu cyamfashije cyangwa cyadufashije karagakiza agakiza sinzi ko no ya nagakiza n'ubundi niko kadufashije kugeza aho tugeze no munsi ndi kumwe n'umuryango wow iyo ngeze kuri izo story hari zirantwara kubera ko nkunda kwigira ku bantu kubera ko naje gusanga ko kuba umuhanga nuko hari uba ufite umuntu wigiyeho amahoro yanje dukubitira akantu gatoya kugira ngo nkubaze ikibazo ndi gutekereza nshaka kukubaza. Wow okay kafata gitari yanje nta kibazo wahaguruka ukayifata. Okay mbere yuko acuranga ko nongere mwibutse ko iyi ni Muhira TV ukurikiranye ikiganiro turi kumwe na David Ndero umucuranzi ndetse akaba n'umuririmbyi. Abashaka kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga jya kuri Instagram yawe wandike Your Win Talk Show. Bababwiye ko twabihinduye kubera ko dushaka kwagura uburyo imikorere yacu, turashaka kwagura gukorana n'abantu batandukanye mu bihugu bitandukanye kwisi aho waba uri hatandukanye ushaka gukorana natwe twandikire ku mbuga zacu jya kuri Your Win Talk Show ku rubuga rwa Instagram hanyuma tuganire cyangwa se ujye muri comment aho ngaho ushobora gusaba inimero twaziguha cyangwa se ari indi mikorere ushaka ko dukorana tugakorana kugira ngo twese tuzamurane mu bikorwa turimo turakora. Bro mwanya nuwa koze cyane novuga gitari ni instrument ya mbere yatanguriye ko ni instrument sinibukige nuko gusa sinagifatiye umwanya munini cyane nawufatiye mu kuhimbaza no kuririmba ariko gitari ndayibuka hajya nafashe gitari bwa mbere ryari hari 2002 yeah maybe nayiko namageze kugera kuri gusumba aho ngeze n'umusi. Oh wow urumva ariko yeah so that's long yeah so na focusing cyane kuririmba ariko
nibaza yuko ya nibyari bibi ndabyumva ariko sasa buriya ikintu nkunda kubwira umuntu ikintu tukivugana because ubu buzima tubamo ntago buteguza kugira ngo ugende cyangwa se ntago tuzi uzaramba ngo arame igihe kirekire nta nubwo tuzi uzatuvamo vuba uzatabaruka vuba so nkunda rero gutanga compliment mu buryo bwihuse kugira ngo umuntu ndimo ndayiha akiri muzima ni ngenda mbere sinkagendane ideni cyangwa se ngo nagenda sinkifuza kuki ntamubwiye kino kintu bro ufite ijwi ryiza man yo nako ndi umuzungu nayo guca ntukuru ariko icyo nshaka kuvuga ndashima Imana nawe ariko dukurikirana ndashima Imana kuba yashoboje ikamba icyo mfise kugira ngo ndagikoreshe mu bwami bwayo so Bibiliya iravuga ngo iyo bakubwiye gutyo uzore uvuga ati ndi umukozi w'imburakimazi nashoboye gukora ivyo data yanegetse so icyubahiro cyose gihabwe Imana yacu iri mu ijuru kandi ndabashimiye cyane na dero ufise ubu nta dero so ufite indirimbo nshasha right ego ufite indirimbo nshasha navuga ko iri mu ndirimbo nziza wenda reka ngene ntabivuga abantu batagira ngo ni cya gikamyo cy'abanyamakuru barakaza bashyiramo uburyo biki twe tubwirira indirimbo yawe wayikoreye kwande Iga ndirimbo nayikoreye yaciye mu maboko y'abantu benshi ariko si benshi cyane babiri iyo bamaze kurenga umwe bari benshi indirimbo nayikoreye kwa Arno Gasige Eagle Nord that's kukuramurikirana so nayikoreye kuri Arno Gasige man this man is something else yeah akora ibintu birenze cyane so nayikoreye kwa Arno Gasige hama turi kwirangiza twayirangije twashime yuko na Medbeat yo gice ayikoze ko so Medbeat agira mixage nawe agira icyo akoze ko hama indirimbo ikabisohotse so urumva ko ni byiza cyane kabisa nuko wayinyujije kwa Arno Medbeat irabazengurukamo ariko nabanje gusaba Arno nambya Arno ni wowe watanguye ino ndirimbo uravyumva so nifuza yuko wogira icyo uvuze by the way na Kadafi twarakora Kadafi twarakoranye nawe igihe nafasha amajwi tunamusuza Kadafi ndakuramukije Kadafi you amazing you know urabizi vraiment Kadafi twarakoranye cyane so navuze yaciye mu bantu benshi ariko umuntu yari kuri main instrumental byose Gasige Arnold wow that's cool bro iyo urebye ahantu wavuye from the day one ujya muri studio kuririmba kugera uyu munsi aho ugezeho ibitangazamakuru biguhamagara ugeze ahantu abantu bicara bakavuga ati n'umutipa araririmba tugafashwa iyo ubyimagine wowe mu mutwe wawe ukabitekereza ahantu wicaye wowe ubwawe nta muntu ubikubwiye niki kikuza mu mutwe cya mbere iyo nibutse aho navuye iyo wibutse like from the beginning ya career yawe y'umuziki uburyo watangiye kugera none aho twicara tukavuga reka duhamagara no muntu tuganire nawe hari abantu benshi banezerwa bitewe n'ibikorwa byawe umuntu akumva indirimbo yawe ikamukora ku mutima niki wumva muri wowe man ndashima Imana cyane kuko nakazi kenshi ndakubwiye imyaka ni myinshi cyane ariko icyo nshaka kuvuga kandi umuziki nohera uko ukomeza kudiscoveringa byiza nuko ukomeza gutahura yuko atabyuzi uguma wumva ya thirst yuko I need to know more shaka kumenya bishasha shaka kudiscoveringa ibindi bintu bishasha ariko ntushobora kwibagirwa yuko aho wari uri siho uri uno munsi bishobora kuvuga yuko ariyo improvement ari akarusha aho wavuye nukuri iyo numvise umuntu nk'ubushize bofre wanje yitwa ko ari bofre wanje avugana madame wanje twaravugana kenshi cyane yageje arane kunarambya ngo bof ngo ndakugira ikintu utaruzi ndagira okay bari ngo narakizwa rimwe na rimwe ngo mama nsunitse kujya gusenga nagusanga urukura ronga louange na adoration muri eglise ngo bikanira ngo biri mu bintu byaneye kuza kuri
ku Mana. Wow. Ngo nimba nakira agakiza ngo iminsi yose naza kuririmba naza gusenga ngo nshaka kumenya wa muririmbyi ndamubone gusa. Wow. So navuze icyo cyubahiro si ciwanje ariko ndashima Imana ko nagize pa cyangwa na I contributed mu nzira yawe y'agakiza. So ivyo birandyohera ngavuga man ari impamvu wandemye. Ari impamvu ndiho. Yeah, birananira n'intege kubandanya gukora ivyo ngora. Wow. Mfite amakuru ko wabanye na Apollinaire. So kubana na Apollinaire ni umuntu twavuga he's a legend. Afite legacy yubatse mu muziki. Yeah. Mu Rwanda, mu Burundi, muri mu ahantu abantu benshi baramuzi. Muri East Africa navuga ko ari mu ba gospel to abantu bakunda kandi bakurikira cyane. Wabanye na Apollinaire. Ni yihe wadusangiza experience wakuye kuri Apollinaire? Like ni iki wicara ukavuga iki kintu nakigeni Apollinaire nagikuyeho? Urakoze cyane. Reka nkosore first. Sinabanye nawe ngo munzi imwe kuko nko mu Kirundi n'abarundi bakadukurikirana. Oh, okay. Uvuze kubana no kuvuga ko mwabanye hamwe. Okay. Mwarasangiye inzu. Mu Kirundi bavuga? Donc muzinanye canke mwarakoranye. Okay. Yeah, that's what I'm saying. Yeah, thanks. Apollinaire ni twabanye ariko n'umuntu je namita ko ari umuvyeyi wa gospel. Umuntu igihe cyose igihe natangiye gukorera Imana mu buryo buboneka hanze y'urusengero iwacu nakunda kwegera kumusaba impanuro. Kenshi twaravugana cyane kambwira pana byo kuba gusa umuririmbyi kuba a leader birenze kuba umuririmbyi kuba a servant umukozi korera abandi ukamenya icyo wahamagariwe gukora. Icyo nico Apollinaire yanyigishije. Namubonyemo kuba umukozi gusumba uko ari umuririmbyi. Amagambo yiwe yafashije ubuzima bwanjye no gukora ibyo ndiko ndakora no munsi gusumba n'indirimbo. Sizi ko nashoboye gusigura neza icyo nashaka. Impanuro. Yeah, impanuro ziwe ziri mu bintu bituma ndiko ndakora ibyo ndiko ndakora no munsi. Wow. Yeah. Ni ikintu cyiza. Aricyo kintu umuntu bigiraho aba ari isoko personnalité. C'est pas du musique. Uretse sometimes turashaka kwa turi kwisi turirimba au kacusanga dufite poor character. He's a man of character. Yeah, wicanye na Apollinaire 5 minutes. Yeah. Ndakubwije kuri ababizi barabizi. Muvuganye uvaho uhindutse. Wow. N'umuntu ashaka ko impact ubuzima bwawe gusa mu kuganira. Ni soko y'ibyiza mu yandi. Yes, ego. No kundi no kutuvuga kabisa. Ndabikunze cyane kubera ko ubuvyeyi batanga nibyo bigira abantu abo bari bononaha. Ego. Turicara tukumva indirimbo zawe zikatunezeza zikadukora ku mitima. Hari abo bawarigiye ku birenge byabo, hari experience bawarakuye ku bandi bantu. So no biba byoroshye kugira ngo nawe yitange ku bandi kubera ko hari aho uba warayikuye. Dukomeza wenda kugira ngo tugere ku musozo aho turi bwinjire mu gace kanyuma k'ikiganiro. Sinzi niba wadukoreraho kumurya none ukaturirimbira kuri iyi ndirimbo nshasha. Iyi ndirimbo nshasha ndakeka utarayishyira hanze I think. Sindayishyira hanze. Sinzi niba wadukoreraho gato kugira ngo abakunzi bumve uko iyo ndirimbo imeze. Okay. I give you glory, I give you praise for who you are. Lord, I love you, I give you glory, I give you praise for who you are. I love you, yeah, I love you, yeah. All the kabisa ndeme
ndemeye ngenda yamanitse abahanzi dufite mwese ndabakunda ariko this guy is amazing bro. Wow. Kabisa ufite impano ariko kamubaza akabazo k'amatsiko. Industry yaha yacu dufitemo abahanzi benshi batandukanye. I know gospel music you guys you don't compare it, right? No. So ikibazo mfite ni iki? Iyo urebye ibikorwa byawe, imyandikire yawe, ijwi ryawe n'uburyo uririmba, navuganye n'umuhanzi n'umwe mu ba producer bategura indirimbo zanyu, arambwira this guy is amazing. He is real amazing. So iyo wibonye ukareba industry urimo ubona ukwiye umwanya wa kangahe? Man, ari abantu bari gukora cyane. Ndavuga ino industry yacu. Yeah, hano. Ari abantu bakora. Ndashaka no kubavuga amazina. Urimo ariko? Urimo? No, reka mvuge d'abord. Abari ko barakora. Yego. Ari muri twa Nice Ndatabaye. Ari muri twa Etienne Nkuru. N'abandi benshi ba Yvonne Vovo. Ngeni bukabandi. Ariko ni benshi cyane. Ni benshi cyane. Yego. So ari ikintu kiko kirakorwa nga Edmonton. Urabona ko ari energy. Y'abantu bakora. Hari umuntu yitwa Irade. Irade sinzi uko muzi. Irade nshobora kuba muzi ariko neza. So ariko barakora ni benshi cyane. Nukuri nibaza yuko muraba barakora ntaje ndiko ndakora nico gituma uno musituriga. Of course urimo urakora urimo mu kinyamakuru uri hano twagutumiye kubera imikorere yawe. Iyo urebye iyo industry urimo ubona uhagaze ku ruhe rwego. Yeah, urazi ikintu kimwe according like urebye wigeranyije nawe. Nigeranije mbanje kuvuga nta kibanza mfise. Nabo nta kibanza mfise. Uzi gituma kuko twese dufite data bujuma. Urumva uwo dukorera n'umwe gusa. Twese turabakozi. Urumva uno munsi washaka kuza ibintu byinshi bivanye n'ahantu wagiye guhaha nuko mvuga mu Kinyarwanda. Yeah cyane. So nibisigura yuko kusuma ubundi. Urumva uno munsi nashaka kwandiga ariko ejo Etienne azobaringa. Nice azobaringa. N'abandi. So twese turaba travailler. We just workers for the kingdom. The master ni wewe nyene gusa. Bro, twese dukore. You smart. Kabisa ufite baravuga mu Kirundi urafise, right? Urafise kabisa ubwenge kabisa. Nukuri. Ya ariko buriya abafana twiyo tureba muzike mu dusavinga hari igihe twicara tukavuga ati ariko nyamara uyu muntu arabarusha nubwo tutabishyira hanze ariko bagiye kuvuga na Gentil namwe yo mwicaye aho Gentil misigaro Gentil no nitwa Clark is my best friend for me he's a brother no muntu twakoranye muri North America for 10 years. Wow. Umuntu dushaka kuvuga na even 5 times a week. He's a brother to me. Wow. Accountable to me and I'm accountable to him. Rumva. So, numukozi cyane. Hari ukuntu umunyeshuri mu mashuri twagiye twiga wenda muri secondaire hari ukuntu wigaga waba uwa mbere cyangwa uwa kangahe bitewe n'umwanya ukicara wenda udashobora kubivuga mu bantu ari ukavuga ati shiko biri kose ndabarusha. Ngiye iyo tugeze ahangaha muri physique cyangwa muri mathematics so myandi majambo cya kibazo kiragarusa. No ntago ari cya kibazo nashakaga kubaza. Yeah, so bishatse hari n'igihe ushobora kuvuga ati ngewe rwose runaka murusha gitari. It's not a big deal. But it's a reality. Okay, ndekanda kwishu. Urazi ni amano dufise intoke dufise n'izingana. Wowe urashaka kuri reka tufate nk'urugero ubwami bw'Imana bushishanijwe Bibiliya iravuga ngo twese tugize umubiri wa Kristo. Urumva maybe urukuboko genda ukuguru umwe peut-être brother hariya na amaso uwundi n'umugongo cyangwa ayandi ma parts y'umubiri. So kuboko kuri kugufi gusumba ukuguru nibisigura yuko ukuguru ko gufite value gusumba ukuguru. Ako hari igihe umuntu yaba ari ikimuga adafite amaguru afite amaboko kandi akayakoresha. Ya ndavyumva mugabo kuba bivuze
bijya sigaranya so kuvuga yuko biri important gusumba izindi parts. Bro, you hard. You hard, you smart. So twese turakontribute ni cya kibazo rakoye cyasuye kugaruka. I know. You smart. You smart. Okay, reka nongere mwibutse ko turi kuri Muhira TV, turi kumwe na David Ndero, mwamwumvishijwe n'igitangaza. This guy is amazing kabisa. Navuga ko numugende mu mukurikire, by the way, imbuga nkoranyambaga ukoresha YouTube channel urayifite, Instagram ufite, babwira abantu bakagukurikira. Instagram ni I am David Ndero. Sinza ni mpindura amazina yanyandiyene. I am David Ndero ni Instagram account yanjye. Hama Facebook ni David Ndero. YouTube ni David Ndero. Na kindi. Wow. Mugende mu mukurikire, mu mutera inkunga mu buryo bushoboka, mu muhe courage. Baca umugani baravuga ngo ijambo ryiza riruta ubutunzi. Buriya umuntu niyo yakubwira ati courage, umenya ko icyo uri gutanga abantu barimo baracyakira, hari icyo kirimo kirakora. So mugende mu mukurikire kandi mu muteze imbere mu buryo bushoboka, uko waba ushaka kumuteza imbere mu buryo bwari bwo bwose. Brother, hari ikibazo nshaka kukubaza. Uramutse uri ahantu, iyo ufite amahoro, ufite ubwisanzure, mbese nta yindi stress ufite, uri wenyine, uri ahantu wenyine, nta wundi muntu kureba, nta kindi kigusakuriza, ntaki, niki kintu ushobora gukora, niki kintu wakora? Cyo nakora cyambere kuririmba no kumedita. So meditation gera amfasha cyane kuko ajya kugira ngo uririmbe uwambaze kumedita. Sizi ko kumedita mu kirundi. Ndabyumva kumedita ni ugufata umwanya ugatekereza. Kuko ni Imana mu kuyisenga uba wabitekereje. Icyo ukora cyose uba wamaze kubitekereza. It's intentional to pray, to sing. So when you don't have that intention yo gutekereza cyangwa yo kwandika indirimbo, ajya imbere yuko biba byafiriye n'imbere yo kuririmba byafiriye mu mwanya wafashe. Sinzi ko nagize ndabyumva. None se iri kumwe n'abantu bakubuza kutamedita, right? No, uri kumwe n'abantu, you need to be present. Ni uko ndingasi ndi hano ariko sinoguma niyumva ibyo nasize muhira, nubwo bifite akamaro, nagiza kuba present ku mwanya wamaye, nkaba present ukabyumva ko ndi present, nawe turi ko turakurikirana, adukurikira bakumva ko turi kumwe. Urumva? Ndashaka kumedita mugabo focus ya mbere nujya muntu turi kumwe cyangwa ibyo ndiko ndakora. Bitagutwaye iminota amasegonda 5 ufite machine laptop bitagutwaye amasegonda 5 batubwira password yayo? Password? No, ni password. Wow. Oh, it's a secret. Kabisa. This guy mwabantu uno mugabo ufite ubwenge. By the way, wize iki muri kaminuza? Kaminuza nize nagize ibintu bibiri. Nagize clinical psychology, ariko kubw'impamvu zimwe naciye ndayireka. Clinical psychology kuvuga n'aba. Kuna abantu biyumvira kuko ibibazo byinshi agiye biba mu bwenge. So narumva yuko mfise umuhamagaro wo kuvugisha abantu kuko ari abantu benshi bafira mu mutima cyangwa mu bwenge nubwo batarabivuga. Ngeze Toronto nize information system support technology, so pretty much ni IT. Wow, that's nice. Iyo madamu wawe yumva ibihangano byawe, comment aguha ni bwoko ki? Man, ni pumo. Urumva urazi madama atawusupportinze no muntu wa mbere bose nawo bareka kunsupportinga. Igihe madame wanje atansupportinze na namwe novuga yuko byandusha cyane. Impamvu vuze guco kuko ari n'umuntu wa mbere asupportinga kurimba kwa. Namaze imyaka myinshi nta sori indirimbo benshi barabizi. Kuva madame azi no mwaka maze gukora project ishika 3. Wow. Actually zine n'izindi nakoranye ama featuring n'abandi. So n'umuntu asunika cyane. Mahoro yanje nayikoze turi kumwe muri studio. Oh wow. Turamusubuje kabisa. Amusheri. Big up, love you. Akasansana cyane natwe turamusubuje kandi
tunamushimira kuko yeah iyo umufasha w'umuntu arimo aramushigikira muri kariyeri yawe ni amahirwe ni n'umugisha Imana baraguhaye. So tumwifurije umwaka mushya muhire hamwe n'umuryango we. arakunda kumbwira kenshi kuko utakunda kumviza indirimbo ziwawe. Nagasingo kwiyumviza, by the way, that's my kabiguhatire. Yeah, so why not tuyumvire? Yeah, ndumuntu paying attention to detail. So iyo niyumvije cyane ndashaka kwikuramo amakosa menshi. Numva yuko sinabikoze uko byategeza kumera. Naco gituma maybe n'indirimbo zanye zitinda cyane muri studio. Ariko sometimes bibaye too much si byiza. Igikorwa gitegezwa gusohoka kikaja hanze abantu bakakibona. So mu kwiyumviriza kenshi namambona ivyo ntakoze nategezwa gukora. Yego. Byinshi cyane. Abandi bicaye ngo indirimbo raryoshe ariko je nkaca numva ukuntu nagize akantu katakameze neza hano nategezwa kuvuga guca nategezwa kurimba guca. Yeah. Wow, that's cool. Brother, dufite mfite gahunda na Nice Ndatabaye ndetse na ITN ndetse na producer Kadafi. Kandi bose n'abantu navuga muri industry imwe kandi muziranye. Sinzi ko ndashaka ko wambwira ikibazo kimwe nzamubaza. Nzabaza ITN, nzabaza Nice Ndatabaye ndetse na producer Kadafi. Ikibazo wumva twamukubariza twabaza wumva wifuza ko twababaza. Kose numva atakibazo gaye gusa ikibazo mfise ni ryari izindi ndirimbo zizoza. Urumva niba ari indirimbo shasha kuko ndakunda indirimbo za. Nabantu bariko barakora cyane. Gusumba na Jereka mbivuge. Nabantu vraiment bariko barakora cyane kandi ndabivuze twese turabizi. Ubwo se ntuvuze ko ari bo bambere cya kibazo naje nakubajije. Bica biburira ko nyene. Usiwishize kuga ubwo se urishira kubanyumara. No nshaka kuvuga ko arakora cyane. Ni kuvuga iyo umuntu akora cyane. Ntabwo biba bivuze ko ari bo wambere. No sinavuze guco. Navuze iyo umuntu akora cyane ifo kubivuga. Ariko uravuze ati barakora cyane kurusha njewe so. No gukora cyane nshaka kuvuga. Bafite umuhate kugira umuhate ntago ariko kuba wa mbere. No sindashika ngaho sinavuze guco reka subire neza ko adukurira abatumva. Yego. Gukora cyane no kuvuga urukura ko Ingabire Imana yaguhaye. Kuko urashaka ufise ubutunzi. Mugabo ubwicaritse hasi. Urumva? Yeah. Urazi ndakunda gukoresha ama Bible verses sometime. Umwe yahawe itarano zitatu ndahabwa zingahe hajya n'izibiri cyane. Yeah. Ubundi ngo Jevre niyo wanje narayibisi kuko nabonye ko wowe urondera inyunga aho utayisize. Ngo ngiye itarano w'Imana. Urumva? So bisigura yuko Bibiliya ivuga ngo ufise nkenya tayikoresha uzoyakwa. Shaka kuvuga ndappreciatinga cyane abakozi b'Imana by the way amaze kuba umupapa amena umugabo ubu no umugabo w'umuntu Etienne big up bro namusuhuza cyane big up ndabaramukije we n'urugo rwawe yeah bariko barakora so producer Kadafi mufata nkande kuri wowe this guy is amazing umunsi wa mbere twahuye muri salon ahantu ngiye kwiyogosha benshi muri community bakunda kuza hama arumviza indirimbo yanje ujya umuntu muri salon yari yayishize ngo Jesse nkora ivyo ngo nkora ibintu bito biciye bugufi ariko ngiye kumviza indirimbo akora nabwiye bro n'umuntu amixa neza cyane kandi arabizi nayimubwiye amixa neza cyane afise maturité navuga cyane ariko ibikorwa byo biravuga n'umuntu numva kandi ko dushobora gukora ibikorwa byinshi biri imbere. Wow, vuba cyane. That's nice. Yeah. Brother, muri kariyeri yawe cyangwa se tutarajya muri kariyeri wenda kugira ngo twinjire mu gace ka nyuma k'ibibazo bingahe kugira dusoze. Uramutse wongeye kuba mutoye mu mikurire yawe kugera ku rwego rwo gushaka ukagira n'abana, ni ikihe kintu wicuza wigeze gukora ushobora guhindura mu buzima bwawe? Jesse nicuza. Sinicuza kuko that means you perfect? No, it doesn't mean be perfect. Kuko iminsi yose turahindura. Iminsi yose we look forward for improvement. Cyo nshaka kuvuga umuntu afise agakiza niyicuza.
bisigura yuko nubwo ufise ibintu bitagenda neza kuno mwanya nibisigura yuko ushaka kwa ubuzima bwawe cyangwa ibice bituma yuko ibyiza wakoze bice biba nabi sizi ko nashoboye kwishura neza so ndakumva iyo ubaye mu buzima uri kuricuza ibyo utashoboye gukosora biragoye nuko uzokora nibizoza mukazoza so ureka si byiza kuguma wicuza kuvyo wategeza gukora nimba ari ibibazo kazi mukutafuye kuba ufise amahirwe uri muzima ugihumeka uyu mwuka w'abazima ushobora guhindura kahise ugakora vyiza gusumba n'ivyo wawe uri gukora ukimbuye. Yesu niwe Mana kuri wowe. Yesu niwe vyose, data Mana data Mana mwana n'umwuka wera. That means yes, Jesus is a God. He is God, sure. There's no doubt. Okay. Yeah. Okay. Bro, twinjira mu gace kanyuma wenda kugira ngo turangize. Sinzi ko nakubaza niki kintu uri gutekereza washaka ko tukubaza tutigeze tukubaza. Ico mutambajije ninde yanyigishije kuririmba? Wow. Ninde wabikwigishije? Man, wanyigishije yitwa Moses. Moses, he was my choir director muri Sunday school choir. Moses ni umuntu ndashaka kuvuga he discovered me. Yes, the gift was already in me. But gift yari ikeneye yuko ifata umurongo. So twari muri Sunday school n'inkoni yarazidukubita men. Yaradukubita inkoni iyo tutasomeza verse biblique correct. Ariko mu buryo bwiza ntiyadukubita ngo tubabaze nimo mubone na. So kujya kunugira umwana guca wanditse verse biblique indirimbo ifo kumenya ama verses yose utarinze gusoma. Urumva n'umuntu yamaye gukora cyane kandi ikindi kintu namwigiye ko we na Apollinaire excellency iyi kintu atagikoze neza fumagiye akarinda ko kiba bien. So n'umuntu ndashaka kuvuga thank you Moses. N'umuntu yafashije mbere ko ndonga accent niwe yankonexe by the way na Apollinaire kuko je nari muto so na accent nari fisi yo guhura n'abandi baririmbyi nabonye kumenya abaririmbyi benshi kuga Moses. Kumenya Arontunga, kumenya ba Apollinaire n'abandi harizo kuvuga amazina yeah kubera Moses. So he's an icon to me. Utia madamu aramfasha kugira ngo numve indirimbo zanjye amatiriza kumva indirimbo zanjye arije twajyanye muri studio gukorana. Bro, niki wabwira madamu wawe kijyanye na kariyeri yawe? She's a pillar after God. Ku bantu bamaze kubaka cyangwa n'abatarubaka babimenye. Iyo umaze gushaka cyangwa kubaka mu kibondo ko tubivuga uwo mushaka yategeza kugutahura. Atagutahuye kucukura kora situ kuvyo kuririmba subira ku mavu senga imani mushobozi mutahuza. Yeah, so she's an angel. Yama pushinga andika indirimbo, so indirimbo ko ibikorwa. So ico novuga she's a gift from God. By the way, twararimba muri Sunday school, so she understand about music. Yeah, I used to be her choir director, Sunday school choir director. Oh wow. Yeah, so she's my childhood friend. Wow, that's good. Iyo abantu ganira n'abantu bubatse sindubaka ntago mbizi neza niyo mpamvu nzajye kino kibazo niyo mpamvu ariko niyo nzira niyo ndimo ndajya niyo mpamvu ngiye kukubaza kino kibazo. Iyo uganira n'abantu bubatse kabone nubwo baba ari abarokore ari abakristo ku rwego rwo hejuru barakubwira ngo mu rugo ntihabura gushwana ntihabura ntazibana zidakomana amahembe. Hari akantu kaza mukakaganiraho buri wese afite imyumvire y'uko abibyumva kandi koko ntibyabura. Bikubaho yego cyangwa oya? Yego, of course. Ni nk'agaki waba wibuka umudamu yaba yarakoze cyangwa warakoze we kakamu kora hano imisi yose reka mbivuge. So ari kintu ushaka ko tukosora cyabaye tabu mu bakizwa kutavuga ukuri. Yego. So uyu yavukiye mu ntara ajya mu Rwanda mufite intaziga eshanu. So ya mbere yitwa gute? Ya mbere yitwa just pick two. Hari intara y'Iburasirazuba, hari ni amazina hari Gatsibo, hari Gatsibo ne ntabwo nkibyibuka cyane maze igihe. Okay, reka tuvuge umwe yavukiye Gatsibo n'undi yavukiye Butare, right? Yeah. Maybe bakuriye mu mikurire itandukanye. Maybe umwe yakuze ari umuntu akunda kurima n'undi yakuze akunda korora.
mukaca muhura muri mukuze mumaze kuba mature guhura nibisigura yuko imisi yose muzobona ibintu ico kimwe kandi kutabibona ico kimwe I wanna correct this so kuvuga yuko ko mwangana cyangwa ko mushwana it is just to understand each other gafata opinion y'uwundi n'abakakumviza no kamumviriza kugira ngo mugire igitekerezo kimwe so sometime receiving abantu ntabwo tubireceiving ico kimwe so nshaka ko abantu twiga no gutahura kuvuga yuko it's possible it can happen mugiye mutabonye ibintu ico kimwe ukarakara nawe akarakara ariko igikuru sukurakara igikuru nuko bitazohoraho mugasaba imbabazi mugakomeza ubuzima ariko gushwana cyangwa kudahuza bibaho ubwo uheruka kumukorera ikosa wari wakoze cyane abandi bakakorera ikosa sinibuka ko nabwiye abantu iyo umuntu mubana icyo navuga you learn every day I know gusa just be sensitive to recognize when you do a mistake iyo ukoze ikintu sinibuka ashaka kuba yanumye ngo n'akarorero yanumye muri Costco to buy something amangezeyo sanga ijya product kandi n'ifoto yari yayimpaye nja kugurisha gusa nayo kandi abagore bajya n'abantu bari specific iyo akeneye rouge ni rouge gerezana ngo iyi niyo wagaje ngo yasina gutumiye ngatushavura subirayo kandi ariko she's right urumva muto those are little things mugabo because women are really good when it comes to details, small details. Yeah. Wow, that's cool. Wow, bro. Like, nje compliment nshobora kuguha, you're amazing. To be honest. Kubera ko ntekereza kuri mu bantu bake hano bashobora kuba ari gospel kandi bari birekuye. Baba muganira kumva ntabwo bari hari abantu usanga bifunza ukuntu kubyo kuganira biba biri danje ubuzima buragoye wifunza man urashaka kugwa tabi nasi ndatabaye kare twavuganye nanamusuhuza ari mu ba artist nkunda cyane yeah this guy twavuganye kare arambwira ngo ubuzima bw'ubwabwo burakomeye uramutse wikomeje mu buzima nta sinzi ko ahantu wazagera so kabisa ndagushimiye cyane ukuntu urigira ikibazo cyanyuma wenda nakubaza kugira ngo ubwire abantu projet ufite hanyuma dusoze cyane ko amasaha yatugendanye kugira ngo turebe ko twasoza ndashaka kubaza ikintu kimwe brother iyo urebye ahantu ushaka kujya iyo wicaye ukareba kariyeri yawe ahantu ushaka kugera ukareba industry urimo ubwo ndavuga gospel yahangaha ukareba abantu murimo murakorana ukareba abantu bari kuri uruhande baca umugani ngo mugira inshuti yawe nkubwire uburiwe like abo ubana nabo nibo badefining uburiwe cyane ko iyo ukuze ibyo urimo cyangwa ibyo wahuye nabyo hari infect bigera ku buzima bwawe iyo urebye target yawe ukareba aho uri ubona ariho hakwiriye kugira ngo wakorere umuziki wawe Razi biragoye kuvuga aho uzobejo you know biragoye kuvuga ico novuga gusa kuririmba ni ibintu uzokora ubuzima bwanje bwose Imana niyangirira ubuntu ikambira ati kuko niwe boss niwe boss dukorera ashaka kuvuga hindura ubu pastor cyangwa ikindi gikorwa no ikindi gikorwa gendo I'm available Imana izontwa umva so hama kubyerekeye ngo abo mugendana nibo bakwinfluencer ajya urashaka kuba influencer ho nivyo ariko je ndashaka gukosora nawe wa influence iyo udafise intego icyo ushaka gukora mu buzima kuki woto influence so iyo umuntu je nizera yuko umuntu aba influenced when you don't have a purpose for yourself so when you don't have a purpose for yourself nicyo ushaka uzokora mu buzima it's easy umuntu saje ashaka kwereka ibintu byo byiza ibintu byo amafaranga ibintu byo guteza imbere ariko if you can take time and dig deep inside of you there's a potential ushaka kuguha intego canke objective nk'akarorero uri kurafata bisi ya Nyamirambo akaza umuntu akakubwira ngo tugende Butare ndakunda Butare niyo nzi cyane urumva no
bashobora kumbwira no je ngiye Nyamirambo gisingiye Butare nujya muntu yabonye ko ufise cerekezo cy'ubuzima aranakuba imbere yuko agutwara ahantu abanza kukubaza so nibaza yuko uba influence or you can be influenced when you don't have a purpose for yourself and if you don't have one just go deep and find one. Yeah. Wow. Find one. True story. Yeah. Kamushimire kuko ikiganiro twagiranye ibibazo biragenda biza cyane cyane nibyo ntateguye ariko umwanya ukatubana ikibazo ariko bro you smart nakunze ko uri umunyabwenge cyo namaje kukibona uri umunyabwenge cyane ikindi kandi mu buryo uri free ntabwo uri mu nguni imwe gusa y'ibitekerezo runaka uri free that means kwiadapta ahantu byakorohera ku kintu nakubonye ukuntu uvuga uburyo usubiza mind yawe kora byihuse cyane so impano ufite bro you amazing indirimbo yitwa amahoro yanjye nayumvise ndavuga wow mwami niwe gusa ubereye kitambara bizigiro ni wewe nisunga uramahoro iyo ndushe iyo ndemerewe ndaje undeke nkwisunge ndakwisunze uramahoro yanje ubuntu bwawe bwankuye mu byaha nigo nzohora nishimira wankuye kure mutima wanje imbazimana mwami niwe gusa ubereye itandara sigiro ni wewe nisunga uramahoro iyo ndushe iyo ndemerewe ndaje undeke nkwisunge ndakwisunze uramahoro yanje mwami niwe gusa ubereye itandara bizigiro ni wewe nisunga uramahoro iyo ndushe iyo ndemerewe ndaje undeke nkwisunge ndakwisunze uramahoro yanje oh Yesu uramahoro yanje uramahoro yanje sinajyawe mu mahoro yanje nayisohoye mu bihe bitoroshe cyane mahoro yanje nayisohoye i Kigali kwande kwa Mark Kibamba yeah Mark Kibamba mwamuzi he's my childhood brother so twarakoranye kuva tukiri bato he's a big producer big up respect n'urugendo nagize mva hano muri Canada nja muri Africa precisely mu Rwanda ngiye gushimira umuntu nkunda cyane yamaye ubuzima ari umubyeyi wacu mama wanjye yari yafuye igitumbuka atagwaye that's sad yeah so mahoro yanjye nayanditse kuva 2010 kuri album yanjye ya mbere nakoranye na Pastor P kwa Pastor P 2008 ariko indirimbo zabaye nyinshi mahoro yandisha ku ruhande namaze gukora verse ya mbere na chorus bridge na yari ifise hama indirimbo ndayishira hariya so igihe mahoro yanjye igihe mama yafa ndi mu Rwanda numva umutima urambye ati ngutegeza kuva ngaha mu Rwanda so indirimbo nabwira Imana so indirimbo gute you see I'm beaten you know I'm crushed inside you know umutima wanjye umaze kuba pieces sifise n'indirimbo shobora kuririmba
Imana irambwira ati ngo rimba indirimbo kandi iyi ndirimbo ivuga amahoro ndabwavye uri compliqué man mahoro kandi natayo office honestly speaking nambwira jana mahoro office rimba amahoro ya so nja muri studio turi kumwe n'umugenzi wanje yitwa Hope Kwizera ndakora kwije cyane Hope respect afata gitari ngo this is the song so nagiye kuririmba urumva very emotional amahoro urazi kuririmba amahoro uri mu kiriyo wow that's sad so kandi ni indirimbo iri mu ndirimbo yafashije benshi cyane so ndashima Imana ko indirimbo benshi banakora amahoro mugabo indirimbo yavuye mu marira very sorry kuri story it's part of life I know but biba biteye agahinda ndabyumva cyane ko no kwihangana no it's okay cyane ndakeka ko iminota yaba yatugeranye kubera izindi gahunda dufite brother sinzi niba wabwira abantu basanga indirimbo zawe no kuna abantu bakubona n'ama project ufite imbere ibintu uteguriye abantu ugiye gukora muri uno mwaka dore ko tugiye kwinjira no mu mwaka mushyashya 2021 uno munsi tariki 28 right umwaka urarangiye asigaye iminsi 3 kugira ngo turangize umwaka wa 2020 wari umwaka ukomeye uri mu bintu byinshi cyane ariko Imana yatubereye imfura kandi yabanye natwe mu mwaka nakoze ibikorwa byinshi gusumba indi myaka ari ibikorwa byinshi nshaka gukora biriko birakogwa bishaka gusohoka indirimbo Lord I Love You yashaka gusohoka before end of 2020 cyangwa yashaka gusohoka the first week of 2020 that means in a few days so indirimbo yarangiye ariko yo imbere yo gusohora indirimbo ari ibintu tegeza kureba first kugira ngo isohore neza mu buryo bwiza izo bisohotse n'izindi nyinshi cyane rero ni imyaka myinshi nari maze nakora ariko ubu tuzoba turi kumwe ndabashikiriza icyo Imana yampaye kuririmba kandi nize ko urugendo tugiye kurufatanya ego sinzi ko ari cyo n'abandi bagiye kuvuga uvuza ko kantu mbere nubwo nari nkubwiye ko ariko kanyuma unyibutsa ko igihe nakubonye uririmba wari uri gukorerwa na bande so bara abantu n'abandi bande yawe ni mukorana mute n'abagenzi umugenzi ni Alain is a brother to me that guy plays acoustic you better listen to this guy is amazing wow Alain n'ibindi bintu daddy so niwe twari kumwe n'abandi na confident so barabagenzi nyene nabagiye ndafise ubutumire murashobora kuza mudufashe baciye baza wow tubasuhuza Ale his name is Ale ndamuzi cyane n'umuhanga cyane tumusuhuze so ngushimire rero urakoze ndagushimiye hanyuma turasoje iki kiganiro gusa dufite ibindi byinshi biri imbere dufite abahanzi benshi uzongera garuke tuzongera tumutumire muri studio cyane ko afite ibikorwa imbere kandi agiye gukora vuba so komeza udukurikirane kandi subscribe hasi comment share ndetse n'ibindi bitandukanye mudutera inkunga dushimire n'abantu cyane badutera inkunga abantu baduhamagara ntabwo twavuga ibyo mukora ngo tubirangize ariko inkunga yanyu turayumva kandi idukora ku mitima turababona cyane abandika comment abaduhamagara ku matelefone ikintu cyose uzi ko ukora turagushimiye cyane rero mukomeze mudukurikire mukomeze mushigikire David Ndero kuri YouTube channel ndetse no kuri Instagram ye mugende mu following hanyuma tubane rero mbifurije umwaka mushya muhire wa byishimo ndetse no gusubirizwamo ibyifuzo wifuza n'amahoro y'Imana akomeza abane namwe aho muri hatandukanye mu mpande zise zitandukanye ciao no gusenga ngo Imana izarangiza intambara mu gihugu cyacu mugire ubumwe mukorere hamwe ahasigaye Yesu Kristo yaza bidukorera Imana ibahereze umugisha abana